അത് വെക്കണം, മുന്നിൽ വെക്കണം. അതൊക്കെ ആരോ വെച്ചതാണ്, ഞാൻ വെച്ച. നമ്മുടെ സ്ഥായിയായ ഭാവം ഇതിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. പേടിയുണ്ട്. ആനന്ദ് ഇപ്പുറത്തിരിക്കുമോ? തൽക്കാലം പുറത്തേക്ക് ഇരുന്നു. സുപ്രീമയുടെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ജിത്തിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇരുന്നു. With the permission of all, I am investing the caller to the President for the conduct of the meeting. One by one. ജിതിൻ തൻ്റെ ജോലി നേരത്തെ തീർത്തു. Okay. The CGP meeting for the month of March is hereby called to order. First of all, we will commence the meeting with the IMA prayer, followed by flag salutation by your secretary, Dr. Anand Subramaniam. All please stand up for the IMA prayer. May everybody be happy. May everybody be happy. May everybody be healthy. May everybody be healthy. May everybody be free from pain. May everybody be free from pain. May everybody be free from sorrow. May everybody be free from sorrow. May we be the healing cure May we be the healing cure beyond every greed and lure. beyond every greed and lure. Flag salutation. We, the members of Indian Medical Association, stand here to salute our national flag. Its honor and glory shall be our light and strength, and its cause shall be our cause. We pledge our allegiance to it, and realizing our responsibilities as the accredited members of this national organization, we swear we will dedicate everything in our power to see it fly high in the comity of nations. Jai Hind. Jai Amen. Thank you, Dr. Anand. All please be seated. Now, the welcome address will be delivered by Dr. Baby Supriya, Assistant Director, CGP Kozhikode. Respected IMA President Dr. Shankar Mahadevan, Secretary Dr. Anand, CGP Secretary Dr. Jitin, senior members of IMA, panelists of today's program, all my dear friends. A very warm welcome to each and every one of you for today's CGP program. Today is our monthly regular CME program, and the program today is a panel discussion. Topic is Pitfalls in medico-legal practice, affirmation, awareness and avoidance. We selected this topic because we all know we doctors are facing a lot of problems in our day-to-day clinical practice, and so many litigations are also coming. Most of them are due to lack of awareness, proper documentation, proper communication. All these are missing in most of the cases. So we thought that we will have a panel discussion on the pitfalls in medico-legal practice. I know that 1 hour is not at all sufficient for a vast topic like medico-legal, but we'll try to include most important points, and we will give importance to what all things we should do in our day-to-day practice. I welcome, first of all, the President of IMA Kozhikode, Dr. Shankar Mahadevan. He is going to preside over this function, and he is also the moderator of today's panel discussion. A very warm welcome to you, sir. Now I welcome Dr. Anand, Secretary of IMA Kozhikode, Dr. Jitin, Secretary of IMA CGP. Now I welcome the panelists. First of all, I welcome Dr. Shyam Padman, Senior Advocate of High Court. A very warm welcome to you, sir. Now I welcome Dr. PT Ratheesh. He is the Associate Professor of Forensic Medicine and Deputy Police Surgeon. A very warm welcome to you, sir. Now I welcome Dr. PP Sudhakaran, Assistant Chemical Examiner, Regional Chemical Examiners Laboratory. I welcome Dr. Venugopalan, Director of Emergency Medicine, Aster MIMS Calicut. A
A very warm welcome to you, sir. Now I welcome all the members who have come here, including my teachers, senior members, and all my dear friends. A very warm welcome to each and every one of you. Thank you. Thank you, Supreme Madam. Next is the presidential address. Good evening, ladies and gentlemen. Respected Dr. Supriya, Assistant Director, Dr. Anand, our IMA Secretary, Dr. Jitin, Secretary of CGP. Today's panelists, Adv Shyam Padman, Dr. PP Venugopalan, Dr. Ratheesh, Shri Sudhakaran, and all the senior members of IMA colleagues, friends. A very warm good evening to you all, and I cordially invite all of you for today's CGP gathering. See, the current topic, it is a very important topic, a very relevant one. Hopefully in the next 1 hour, we will discuss some of the points. But of course, as Dr. Baby Supriya told, we will not be able to cover the entire topic during this time. But let us see how far we can achieve. Then, of course, from the Indian Medical Association Kozhikode stand point of view, tomorrow is the International Women's Day. The International Women's Day was on last Sunday, but we are celebrating tomorrow. So I also take this opportunity to invite all of you for tomorrow's meeting also. It is a gathering. It will be chaired, it will be inaugurated by Honorable Mayor Dr. Beena Philip. And there are some talks planned and a lot of other activities, games are also planned tomorrow. So please do join with us tomorrow. Then in the coming weeks, we do have a couple of more programs are also there. So as you all know, the main hall, the renovation work is going on. Probably by next April, first week, we will be able to inaugurate the main hall also. We will be able to do all our big gatherings, meetings from the main hall. So let us see how far it works out. So I take the opportunity to, once again, all of you welcome. Without wasting much time, I invite Dr. Jitin to present the minutes of the last month's CGP meeting. Please, Jitin. Thank you all. Respected Sankar sir, Anand sir, Supriya madam, the panelists of the day, senior IMA leaders, members, and my dear colleagues. In February 2025, CGP had conducted a CME session on 19 February, which was on Wednesday at 7:30 p.m. at IMA Hall, Kozhikode. It was a CME on the topic, diabetes or no diabetes, how to restore vitality and reclaim metabolism. The program started with flag salutation and IMA prayer by Dr. Ananda Subramanian, Secretary IMA Kozhikode. Dr. Shankar Mahadevan, President IMA Kozhikode, presided over the function. Dr. Baby Supriya P, Assistant Director IMA CGP, welcomed the gathering. Dr. Jitin presented the minutes of last meeting. Dr. Mini Wire introduced the speaker. The speaker for the day was Dr. P. Suresh Kumar, Consultant Diabetologist, Diabecare India Diabetes Center, Kozhikode. He demonstrated Med7 exercises to the attendees. Dr. Srila volunteered for the demonstrations. Dr. Jitin delivered the vote of thanks. The session was very informative and interactive. Around 65 of our members attended the session. The session ended by 9:10 p.m. and it was followed by dinner. And we have also conducted one mega BLS program at Kodiyathur School in association with Department of Emergency Medicine under Venu sir, Angels Foundation and all, the details of which we had presented during the last meeting itself. Thank you. Yes, thank you, Dr. Jitin. I now invite Dr. Aneen Enkutti, Chairman State MSN, past President IMA Kozhikode branch and past Chairman District Committee to introduce the moderator. Thank you. I think Shankar needs no introduction to this audience, but I think this is going live on YouTube to all over Kerala. So I think needs an introduction too. He has conducted a lot of conferences. He is an eminent ENC surgeon, you all know, and an organizational person. He has been the past president and secretary of Kozhikode AOI, and presently he is the president of
AOI Kerala State, and in IMA he has come through the ranks as the AMS chair secretary here, and presently he is also the secretary cum treasurer of Nammude Arogyam. I think it is in the last 2 years has taken up so much in Kerala, and the subscription is gone very high. And presently the president of IMA Kozhikode also, and I think IMA Kozhikode is seeing lot of changes under his leadership here, as we might see a different IMA Kozhikode by the end of this year. And he's a writer, moderator. I think he has moderated song events also here. He's also, he's author of 2 series of Autoscope book, and I think he's an apt person to moderate such an event. I think this is very relevant because 6,000 new medical professionals are coming every year in Kerala itself. So I think we don't see much of juniors, but they need to be here because this is not part of the curriculum, which definitely has to be part of the curriculum. So over to a great program. Over to Sankar for moderation. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Aneen, for those kind words. So, I invite all the panelists also to come and occupy their seats. Okay. Good evening, everybody. I should thank the organizers of CGP, Dr. Baby Supriya and Dr. Jitin, for giving me this opportunity to moderate this session. And I don't know what prompted Dr. Jitin and Dr. Supriya to ask me to moderate the session, but anyway, it's something very much close to my heart also, this topic. And a very beautiful title which has been given by Adv PP Venugopalan, that is Common Pitfalls in Medico-Legal Practice, Awareness, Avoidance and Affirmation. So our practice day-to-day world, we see lot of patients, and it is a dictum that saying every patient in front of you is a potential litigant tomorrow. So all our aim should be how to tackle those patients, and we should come out of without any such medico-legal problems. Hopefully by the end of the day, we will have some sort of idea of navigating through the patients. So we have got a very eminent panelist list today. Dr. PP Venugopalan, he is regarded as the father of emergency medicine in Kerala. A person who has been thriving hard for all these years for the upliftment of the emergency medicine, who is a backbone of the emergency medicine department in Malabar Institute of Medical Sciences, a man with lot of accolades. He has received so much awards, international awards, national awards, American Academy of Emergency Physicians India, the best community-based ambulance network in India, first EMS Asia International Award, AIMS Entrepreneurship Award. Then the recent, last year he got the Dr. Sharan Cardiology IMA National Excellence Award. Then even the IMA Best Doctor Award in 2022 is a Quality Champion Award, Semi Bravery Award, APJ Abdul Kalam Leadership Award, MSS Social Service Award, Semi National Award for Excellence in Emergency, so on, so on, so on. And if you keep on talking, actually, his entire life history is somewhat a book. He has written a beautiful big book also, Strobilanthus, Neelakurinyigal.
a very beautiful book, a writer by himself, an actor, and whatnot, and an exceptional personality as a panelist we have today. Next, welcome you, sir. We have Dr. Ratheesh, a police surgeon from the Calicut Medical College Forensic Department, a person whom we should all admire for a fitness enthusiast, a sports enthusiast, a marathon runner. He hails from Farouk College, Kozhikode. He did his undergraduate PG from post-graduation from Government Medical College, Kozhikode. Currently, he is the associate professor and deputy police surgeon in the Department of Forensic Medicine. He has got an experience of 15 years in the field of forensic medicine and has got multiple publications in national and international journals. A traveler, biker, trucker, marathon enthusiast, whatnot. Man, we are fortunate to have you, sir, here. Welcome you, sir. Next is the Advocate Shyam Padman, who will be talking most of the time today, maybe. Okay, let us see. So, he is, in fact, a senior advocate of the High Court of Kerala, an eminent lawyer with more than 33 years of experience in the bar. He is regarded as a techno-legal, medico-legal consultant, and he graduated from the Government Law College, Kozhikode, with LLM in tax laws from Calicut University and a postgraduate diploma in medical law and ethics from NLSIU, Bangalore. He is a senior lawyer trained under the late TP Aravindakshan from 1998, later began his independent practice, targeting mostly the civil litigation, specializing in the field of labor, consumer, cyber, and corporate laws. So, again, when we talk about Advocate Shyam Padman, the first and foremost thing, most of the doctors in Kerala might be knowing his name, because whenever we land up in something against a civil or in the consumer forum, the first name we will remember is of Advocate Shyam Padman. He is a legal counsel of the Indian Medical Association, of the our own PPS scheme. Not only that, he is a legal counsel of the Orthopedic Association, he is a legal counsel of the Dental Association, and National Institute of Technology, and he is actually, Malayalathil paranjal oru prasthanam thanneyanu. Welcome you, sir, to our show. And lastly, but not the least, Shri Sudhakaran. He is a native of Payanur, Kannur, presently residing in Kozhikode. He has got a postgraduate degree in chemistry, Bachelor of Education. He joined the clinical examination laboratory, Kozhikode, as a scientific officer in 2005. He is now working as a chief chemical examiner and functioning as a quality manager of the NABL. So he has given lot of scientific evidences in various cases, especially like the Pindarai's massacre, the Kudathai case, the recent one, which is very recent one. And he is also one among the state office bearers of the Kerala Gazetted Officers Association. So with utmost pride, I welcome you, sir, to this show. See, basically, I don't want to discuss this as a mere panel discussion. What I would love to call this should be a talk show, because mostly I am interested in asking questions. So a moderator means you have to moderate the whole thing, you have to comment also something about that. But instead, mostly I would love to have this as a talk show, and this is me. And thanks for the photograph, Sunil sir. So we'll discuss from the basic something like consent. There are a lot of consent. We have heard like implied consent, explicit consent, active, passive consent, verbal consent, written consent. So from where should I start? Dr. PP Venugopalan sir, should I? What is the importance of the consent in our practice, in emergency, when you see a patient in an emergency department, when you see a patient even in OP or whatever you be the specialty, even general
practitioner also. What is the importance of the consent in medicine? It is something, it is a topic is a very good one to kickstart because we cannot proceed even a simple clinical examination without a consent. Probably that is verbal or whatever it is, but without, very often we know like people will just even taking a GRBS. A patient is knowing just after getting the prick. This is absolutely wrong. So even starting for a clinical examination, you have to tell, I am going to examine you. So starting from there, then it is not only for emergency, it is in all medical specialty, either in ENT or the gynae or in or theatre, anesthesia, wherever it is, consent is important. Definitely, the type of consent and all, I am not explaining. Probably Shyam or other people will be there. But our issue, certain things, as an emergency person, certain things, even I can start research even without consent. For example, suppose a patient coming in cardiac arrest, no bystander. I cannot wait someone to come there. Because in all emergency scenarios, something killing the patient, we can start even without consent. But all other things, like, certain things we can do a verbal consent, but if you do even a life-saving procedure, suppose a patient is in tension pneumothorax, patient is singing, that decompression, I can do that procedure with the best of interest of the patient. Later, the patient can tell, I did that also possible. And all the life-saving that maybe the law will protect us with the good Samaritan law, whatever is existing very well in our places, with the best interest of. So in all life-saving procedures, you don't need a consent because you cannot wait for a consent. I will say it is not need, but that responsibility can take that doctor who is treating. Later we can see, because somebody is cardiac arrest, no way to. We cannot proceed without any consent. But definitely coming to, like, Sri Jayan and all these are sitting here, or your surgical procedures and all, you cannot do. We will have some time, but still, suppose aortic rupture, patient is bleeding. If you want to catch only through that surgical intervention, probably you can with a good Samaritan law, we can do that. This is my version. Okay, Shyamji, can you add something? Dr. Venu is on the safer side because he deals with emergency. So between elective and emergency procedures, they got a lot of elbow space wherein you can do things which other doctors could not have done. To put things in perspective, I would say that let us first understand, when we discuss about medical negligence, what exactly is consent is only one of the facets. It is an act or omission. Whether the concerned doctor in the given circumstances did something which a reasonable and prudent doctor would have done or would not have done. Simple as that. There is nothing more to it. And consent is not something that will completely safeguard you against anything. It is not something you can do anything and everything because he gave me consent, I can kill him. No, I can't. It only says that consent is something which is taken in a situation wherein reasonably foreseeable ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് for example there is a risk involved. The patient should be posted of the fact that there are risks involved, and if he gives permission and if the risks do happen for no negligence of the doctor, then he cannot be held liable, not otherwise. Just because you got consent you can do anything and everything, I think that's a misconception, and that may not be. Equally important is something which we neglect: informed refusal. If the patient says, posted of all the pros and cons, the patient says that I am not interested, I may not, then a informed refusal has to be recorded. That's very important because we seldom do that. It is no defense saying later on that I did not operate, I did not perform the procedure because the patient did not consent, unless and until there is a equally important informed refusal. That is as far as this consent is concerned. Consent, of course, there are multiple dimensions to it. The capacity of the person to consent,
number one, the circumstances under which the consent is given, and most frequently nowadays a new fashion has come in wherein when a case comes, they will say that I did not consent because usually there is no dedicated staff in the hospital who takes a consent. So ആരെങ്കിലും ഷൂ വരച്ചു പോകും, ആരാണ് എന്താണ് ഒരു കുന്തും അറിയില്ല. അപ്പം when it comes to the court of law, I don't know how far it's practical, but unless and until you are able to get some ID proof of the person who gives consent and take consent properly, henceforth it's going to create problem because Google etc. are educating people and they know how to screw you also. So the problem is that unless and until you have the identity of the person who gives consent and the consent is properly done and for that procedure specific, there is a problem. Okay, just one second. Today I happened to read one interesting consent regarding one case which is going on now in the social media, and also because I don't want to name the person also, that is regarding some facial aesthetic surgery done by a maxillofacial surgeon. So a thread lifting consent form I saw in WhatsApp. Like, my questions regarding the procedure have been answered satisfactorily. I understand the procedure and accept the risk. I hereby release the physician and or any other such and such clinic personnel participating in rendering of my services and all liabilities associated with the indicated procedure. I acknowledge being advised to and having had an opportunity to consult with an attorney before signing this document. If any term or provision of this document is to extend invalid, illegal or incapable of being enforced, such term or provision shall be excluded to extent of such validity, illegality. All other terms of provisions hereof shall. This was actually signed by one of the patient in the so such things will work out. That only shows or highlights the fact that എന്നെ കണ്ട കിണ്ണം കെട്ടമാരുണ്ടോ ചോദിക്കുന്ന മാതിരത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണത്. അപ്പം I believe that that's going, a bit too far. Okay. The pros, cons, reasonably foreseeable complications, apprise the patient, post them of the fact that there are alternatives possible, or even by not doing the procedure or undergoing the treatment, what would be the consequence? The patient may be ready to suffer that also. Unless and until it's life-saving or something so drastic, I can, for example, reduction of fracture. I can put the POP cast and sit for months and ready to write a book like ഒടുവിലെ ഓർമ്മകളൊക്കെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാമല്ലോ. ഒന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ I can go for external fixators or immediately next day onwards I can go for work. That's my volition. My autonomy, my self-determination is to be given paramount importance because that is a basic human right. Okay. അതിൽ കവിഞ്ഞ് ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടുതലല്ലേ. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ കൺസെൻറ്റ് തരുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ, ഹിസ് മെൻ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ടു ഗിവ് എ കൺസെൻറ്റ്, അതിപ്പോഴും വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ. ഇപ്പോൾ somebody is not. അല്ല വേണു സാർ, ഞാൻ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. സാറ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കോടതിയിൽ വന്നാൽ യു ഫീൽ സോ അൺകംഫർട്ടബിൾ, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ റെഗുലർ പോകാത്താണ്. സെയിം തിങ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുമ്പോഴും. വെരി അൺകംഫർട്ടബിൾ. വി ആർ നോട്ട് യൂസ് ടു ഓൾ ദിസ് മറ്റേ സ്റ്റെറിലിറ്റി. നമ്മൾ വേറെ ഇതിൽ പറയായിരിക്കും അങ്ങനെ സ്റ്റെറൈലായിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറും സാധനങ്ങളും വെള്ളയും അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ വി ആർ നോട്ട് ഇൻ അവർ റൈറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മൈൻഡ് ടു ഗീവ് സംതിങ്. ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ ഒന്ന് ഞെട്ടിച്ച് കണ്ണൂരിട്ടി പോലീസുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എസ് ഓ നോ പറയുന്ന മാതിരി തന്നെയാണ് ഇതും വരുന്നത്. പക്ഷേ അതിലും ഭീകരമാണ്. ഇത് അതിനെക്കാട്ട് ഭീകരം ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് എസ്പെഷ്യലി അതിനുള്ള കയറുമ്പോൾ തന്നെ മണത്തുനിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പേടിയാവും. Dr. Ratheesh, you want to comment something? When we talk about consent, actually consent means two types basically. Implied consent is there, then expressed consent is there. Implied consent means a patient coming to you. So you are free to examine him. You are free to auscultate him or her. Because nowadays it also comes, there is a misconception. You are auscultating a female and she is complaining that you touched her private parts, something like that. So for a auscultation you need not take that consent. No, but verbally shouldn't we ask her that we are going to examine her? That you can do, but when the patient comes to you, it's implied that he or she is giving consent for a physical examination also. The second point I want to tell is that any examination, simple physical examination you are doing, age is important. The age above 12 is having a valid consent. Below 12 years, you cannot get consent from that child to get a physical examination done. So if below 12 years, you should get consent from the legal guardian.
The other point I want to tell that when you talk about consent, it's informed consent, not the simple consent. It's informed consent. You have to inform regarding a particular procedure. You have to inform A to Z about that procedure to that, but exactly what you are going to do to that patient, what are the alternatives, and what is the approximate cost, what are the expected complications. And after telling all these things, you have to give a free will that you can opt this or you can deny this procedure. So everything should be there, and preferably it should be written by the patient. You cannot give a printed format and get signature from the patient and that you have done everything. For all the procedures, maybe the procedure may be the same. And sometimes I used to see the case sheet. There is a printed consent is there, and the patient or bystanders will be signing that printed consent. Actually, it is not the right way to get the consent. Individual procedures are different, so everything you should explain to the patient to get the consent. And the other point is that if at all you are getting a informed consent from the patient, some mishaps happen during the procedure. You are never protected, because if it is a fault from the treating doctor or doing the surgeon, some procedural problem with some complication happen, informed consent is not at all a defense for medical negligence. If at all you get a consent, they can sue in the court. But there is another point, like sir pointed out, informed refusal. That is more important than the informed consent. You can explain everything to the patient. Still, the patient don't want to do the procedure. You make it record. There is a pro forma for informed refusal. I think it's available in most of the hospitals. There, the patient is informed regarding the procedure, the alternatives, and if the patient is not undergoing the procedure, what can happen to that patient? And so he understood everything. Then he is denying this. Then there should be signature from the patient as well as 2 witnesses should be there. Then it is informed refusal. That informed refusal will help you if something happened to that patient later. Okay, that is the only defense against the medical negligence regarding the consent. That is what it is. Unfortunately, I should say that many of the hospitals, especially many of the private hospitals, we are not following the informed consent part, because the patient, first of all, patient is not writing, and the consent is taken immediately before the surgery, just before the surgery. And it is usually the many hospitals, including many private hospitals, many big hospitals, I should say, they have only the proper form. The format is there. Okay, the patient is for adenoidectomy or tonsillectomy. Bleeding, infection can occur. Those are all the patient signs. Shankar, you can do one thing. Specific guidelines are laid in by the Supreme Court in Samira Kohli's case. You can just circulate it because it's point-wise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 or 11 points regarding consent. That is exhaustive. I think if that could be circulated among the members, maybe somebody might get enlightened. Okay. Many of the corporate hospitals, when the patient taking admission in that hospital, they are taking a consent from the initial pro forma itself, and that is called as blanket consent. They are giving consent for doing any procedures, but that blanket consent is not at all valid. Yes, thank you. Then let us talk something about these things, the like examination of minor, what you need, examination of females by male doctor, regarding the audio video recording, professional communication. Venugopalan sir. Examination of minor, definitely there must be someone, responsible person should be there to with there. Otherwise you cannot do. Definitely female is even it's a both way. It is not only a female male doctor examining female. Is other way is also true. We should be a chaperone. But for international exam, the first question we will ask the patient: are you? We make them comfortable. Are you comfortable? It is okay. Okay. Now, when you can ask the patient: you need a chaperone along with that? But in our scenario, even patients say no chaperone, better to have a chaperone. Sure. Otherwise, it will be a problem. Exactly. Otherwise, we will be in trouble. Sometimes we don't know which, when their tone will, everything will turn after some time. Initially, there will be nothing. It is important a female bystander should It be will there when a Or- female or the patient other is way examining, or also. in the other way. Or other way also. This is something, audio video recording is something very, very important, because even in a small clinic, or basically we need a counseling room. Suppose for an hour ED and all, we have a counseling room which is audio video equipped.
And at the same time, if like in a OPD kind of your OPD or your OPD where it's better to have a audio video setup, but definitely you have to tell this our conversation is going to Being recorded. Is being recorded. We will also display that conversation is going to be recorded. Because And this is something. patient has a right to refuse that also, isn't it? Yeah. Because Yeah, if it obviously. is, but still, the other way you see, even our conversation, without our consent, these people will record. They will put it the camera here. Definitely. Nowadays, each and every Everyone. patient in the OP room, their audio recording is on their mobile, and they have come to hear your version. They have already heard the version of 2 other doctors. Now they want to hear this version. They want to compare the 3 versions. That is what happening. So I have a lot of experience. Like after some time, a different group of people will come. They will start telling something else. നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാദാപുരത്തുനിന്ന് ഇതൊരു 10 years മുമ്പാണ് ഡോക്ടർ ഗോപാലൻ നമ്മളടുത്തുള്ള സമയത്ത് ഹാൻഡ് സർജൻ. അപ്പോൾ പിന്നെ ദർ ഇസ് എ ബ്ലാസ്റ്റ്, നമ്മൾ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൈ പൊട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ള് ഷേപ്പൊക്കെ മാറി ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അന്ന് ഗോപാലൻ ജോർജ് ഇസ് ടേക്കൺ എവറിഥിങ് ഈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്ഡ്. And every stage of process he is photographed. ഇത് വാഷ് ചെയ്യുന്നതും ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നതും സർജറി ചെയ്യുന്നതും ഫിക്സ് ആക്കുന്നതൊക്കെ he has photographed. And after everything is there, then his hand is make it in a functional state and discharged. And then he came with few other people together. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ വന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുന്ന മൂപ്പരെ കൺസേൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് മൈ ഹാൻഡ് ഈസ് ലുക്ക് ലൈക്ക് my wife is divorced me and I am also not getting another marriage. This is his concern. And that for matter, this doctor has to compensate. But definitely, what the advantage is, and Gopal has a series of photos. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ സാധനം വന്ന സമയത്ത്, ഇതാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് എല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒപ്പം വന്ന ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി. Shyamji, how far these audio video recordings they help in your future? Or in the court of law? I'd say that a picture would speak better than anything else. The only issue is that after the Justice Puttuswamy's judgment, privacy, confidentiality to be left alone, that has now been equated as a fundamental right. Under Article 21, nobody shall be deprived of his right or personal liberty except through the due process of law, wherein it has been held that it's my right, my privacy, my confidentiality. The only thing is that if you are having a CCTV here, you should see to that it is exhibited that you are under, at least smile, the board should be that you are under CCTV surveillance. And without which if you take, now the new judicial trend is that any such evidence collected in irregular manner or improper manner may not be admissible. Even to that extent it is now going. So it's better you get consent, not for the procedure, that's later, but for this video, what you call recording or photographs, etc., because you are rather getting into the private spheres of an individual's right and liberty. But once you have that, it is the best piece of evidence that can be, like Dr. Venu said, if it could be demonstrated by pictures, nothing more need be there. That's the best way, that's the best evidence. So if at all you are taking pictures, if at all, even the consent, even there is no need for, I mean, who says it has to be written, signed and everything? It can be video consent. See, Okay. I'll just, if I may given 1 minute, I'll just say, what is a contract? What do we, I mean, it's a basic thing. An offer is made, if it is accepted, it becomes a promise. A promise supported by consideration is an agreement. Any agreement enforceable under law is a contract. There is no concept of paper, attestation, witnesses, etc. If this could be had in different platforms like virtual, actual, anything, it's admissible. The only issue is that you should not cause any invasion to the privacy of the person. You can go ahead. So why can't all hospitals even have a room of audio video recording, and before the procedure, any surgical or any procedure, they have a complete recording and keep it with them? Because I can only say penny wise, pound foolish. They could have done it, can be done, and with permission, that's the best way. And no identity crisis. Now, what you see is that whichever consent you take, you just randomly pick up 2 or 3 case sheets.
wherein somebody would have drawn some picture, signature, who it is, what is his connection with the patient. Nothing is there. Very, very unfortunate. ഇവിടെ അടിയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കൺസെൻറ്റ് ഫോംസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർ റുട്ടീൻ കൺസെൻറ്റ് ഫോം ഈസ് ഓൾസോ ആഡഡ്. There's a permission to take photographs because this is already there. That is mainly, we will tell, like, or academic purpose or medico-legal. It will be used for either Only teaching thing is that purpose pseudonymized or anonymized identifiable character should be, what do you call? And another thing, when we people are doing lot of presentation, clinical presentation and all, people sometimes out of this enthusiasm we will put in the picture of the patient. That also is an issue. If at all you are using, close at least the identity. Basically, it's because it's a fiduciary relationship. I disclose to you only because the relationship between you and me is that of a fiduciary relationship wherein had you not been my doctor, I would not have disclosed. Standing in that position and my disclosure cannot be made public. Yes. It happens to my client also, for that matter. Yes. So, one more thing, one more example I can tell that these photographs, while you record a wound certificate, sometimes it won't be easy for us to describe a wound properly. Because I had a case where there was a scar, that injury is produced by നമ്മുടെ ചെരവയില്ലേ, ചെരവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇഞ്ചുറിയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു സിഗ്സാഗ്, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിഗ്സാഗ് പാറ്റേൺ ആണ്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് എത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലും എഴുതി വെച്ചാലും അത് മേ ബി വായിക്കുന്നവർ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല വാട്ട് ഇസ്. സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇസ് ദറ്റ് took with the permission of the patient, took a photographs and attached this colored photograph along with the wound certificate and sent to the court. So it was more easy for them to read the certificate or to watch this. Almost. That weapon was very, very crucial in that particular case. Yes. So to correlate with that weapon, this was the only way I found. okay. So just summarize regarding the consent. Because, so any minor patient, unsound patient, consent of the guardian, and all the medical emergencies, consent is not required. Exceptions like a case brought by police being arrested on charge of committing offence, new admission to prisons, court orders of examination treatment under section 53 CRPC, members of armed force, consent are required for relative for conducting postmortems, etc. Now let us come to another important topic, that is documentation, where doctors are very, very, very poor. I think Shyamji will agree with me, because you have seen, you have gone through a lot of case sheets, case files, and even I think that you have more medical knowledge than many of No, us usually also, we because used to say that if somebody is lacking, he'll have to send to the kindergarten and everything. I mean, remanded back, we used to say. I mean, let us understand one basic aspect. If you are to be saved by your brethren or an expert has to say something, it is the contemporaneous documents that has been maintained during the procedure. That has to be, I mean, end of the day, like I said, act or omission, number one. Number two is that, have you subscribed to the universally accepted medical protocol? If that is to be stated by an expert, for example, Badan sir is here, he is my star witness in almost every case. I see to that he is examined, I mean, at least 8 or 9 cases, sir, I don't know, I mean, more than that he would have been examined, but he can only speak by the documents that is maintained by the concerned doctor during the relevant period. So if the documentation is poor, the defense will be equally poor. If the documentation is good, if there is no negligence, the defense also will be really good. And few things like, I mean, use of non-standard abbreviations like XYZ, etc. being used. I mean, if it may not be able to be explained by, unless and until it is medically accepted. For example, MR is being written everywhere. I thought it was mental retardation. Somebody said mitral something is something. It changes by, I mean, in that context, MR could not have featured. And that is why your ethical standards and things has been saying that it should be capital letters. And the joke goes like, I mean, doctor's prescription only can be read by only a pharmacist. And the nurse went and gave to the pharmacist, and pharmacist just turned around and took 2 medicines and give. It was a love letter. Okay, let me ask some basic questions like how long should an OP or an IP case sheet should be preserved? There again, I'll say it's a failure of your association. There is no specific, what do you call, record
preservation retrieval law other than for individual doctors, which is the 3 years available in the what you call 2002 regulations, I believe. For a hospital, etc., different hospitals, government sector, of course, there are. But one thing I can assure you, if it is a medico-legal case, till the matter is over, it has to be preserved. And certain documents, going by the government guidelines, has to be there in perpetuity. No, suppose a clinic which, where the patient comes and goes, like only the OP sheet is being issued to the patient. Should the hospital or the clinic should have a copy of that with them, or they can actually just leave with the patient? No legal mandate, but I believe that it's better you have, number one. But if the patient has one and if he is to sue you, he has to come with that. So at least he'll bring that document. At least he has a document. But it's, I'd say that the best way is to have a copy retained with us also. Again, in IP cases, I have heard many a times that they should be preserved for at least 8 years or 10 years, anything like that? Yes, there is an order from the government which clearly states that the duration of I'm talking about, but in that they're particularly saying that the birth register, death register, it should be kept indefinitely. Okay. That should be there. Then like other certificates like this wound certificate, postmortem certificate, this registers, that should be 15 years. Then there are 10 years, 5 years and 2 years like that. Then 10 years you should preserve their ward documents like case sheet, the OP register, everything should be kept for 10 years. 2 years, mainly the discharge, this, and then operation, like nurses' notes, everything should be 2 years. So there is a specific guidelines in which the government This is put for an the order. government hospitals. The order there is there are no definite guidelines for private hospitals. But death and birth register is there in private hospital also. That should be kept indefinitely. But as an association, I believe that it's high time that you put some pressure so that there will be specific guidelines. End of the day, there should be some sort of clarity for all these things. It isn't. It has to be there. Okay. So it is a Chinese proverb: the palest ink is better than the strongest memory. So you have to document, and it provides a proof that you needed, that you did the right thing. It supports the idea that you are a careful, caring physician who gave adequate thought and consideration to the care. In law, we say that witnesses may lie, but the circumstances won't. Documents contemporaneously kept carries much weight than whatever oral or parole evidence that has been adduced in court. Then the handwriting and the when you come to the EMR, always it is high time that we all move towards the EMR, isn't it? Electronic medical records. How long it should be there? Anything like that? Again, EMR, why should you bother? It will be there. no. Suppose Even a if you destroy your computer it something will be- happens to your computer, everything data Nothing, is nothing lost. will Something. go. Nothing will go. No, don't worry. Don't worry about your computer. It will be there. It can be retrieved by cyber slows like SIDAC and things like that. Section 4 of the Information Technology Act says that whatever that is can be retained in documentation or a paper form can be and legally accepted in digital form also. That documentation, EMR documentation, I will tell you. So I also just last week and all I attended that Kodatai case. This was happening, you know, now the Matthews trial is going on. More than a decade it has happened. So 2011 was the Matthew presented in our ED. Because he's a young man, only because of the young man, we sent, because we don't have any suspicion that those time it is a poison. But a 45-year-old man without an unexplainable reason, we insist post-mortem. That's the reason why Matthew is land up in their table. And now the trial is going on. So now, when I converted my casualty into emergency band, the first one I did like the documentation is make it proper. Because everything is converted into EMR base. So those time, one of my senior PG saw this case as his document. So this is something like a yes or no and adding inference, something like very easy to perform, but it is a comprehensive. Something like in a proper emergency approach. So this document which covered everything, starting from who brought it, what mode of this thing,
transport, what is the time, triage time, treating time, everything, and also complete clinical examination in a EMR base. So this document, now, our job now, this boy he was in Qatar, he is doing a big job now. Now I attended on behalf of him in the court. Even when we see the medical record, judges asked me the question, oh, casualty ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമോ എന്നുള്ള usually the same thing he is asked. Then I told that is something different in a casualty and emergency department, but it should be happened is an EMR, a detailed one, 3-4 pages, which cover airway, breathing, circulation, then complete systemic examination. But and the why we send it for the what do you call when a postmortem, everything is explained because it is a big save. Because when I say I can just read it and confirm it. Okay. Well, documentation is saved. One more thing, same case that baby is also came to us, where also our emergency documentation was based on the pulse approach. There's a pediatric advanced life support approach. This is also done by another boy. He also now working in that ship. Cruise, but that document is more fantastic because that document, with all respect, is far better than our Suresh. Suresh is the pediatric HOD. Suresh is one person who is doing a wonderful documentation. But this is because of the electronic EMR, and he cannot bypass every step. If he complete the airway, then only go for the breathing. This way, so it is a fantastic one. So recommend EMR. Even now the amps, small things, or even many things are there, and it is easy also. Regarding EMR, I just want to add one more thing, like time stamping or some sort of mechanism. Had it been a physical document, we know if any manipulation has happened, like cutting, erasures, overwriting, etc. Likewise, you should assure that the EMR does contain certain safeguards by which any sort of manipulations or anything can be exhibited or will be could be found out. Okay. Now, let me just summarize, because most hospitals have a policy of maintaining the medico-legal records. In view of multitude of cases against the doctors and under the Consumer Protection Act, it is advisable to preserve the MLC records, medico-legal case records, for a period of at least 10 years or till the disposal of the case by the court. So, there are some do's and don'ts. Don't destroy evidence. Don't ever change the medical record. Do label any addition to the chart as a late entry. Time, date, your entries in the record, it should be perfect. Do include all the significant positives and negatives from the patient's history and physical examination. And whenever you write it, make it very legible. Do indicate that you reviewed the laboratory data, etc. Do describe your management plan well. Don't editorialize about your patient or anyone else. Don't ask risk management comments. Don't include the peer review comments also. Also, I have seen many in case sheets that when you write it, oh, such and such patient seen by such and such doctor, or such and such doctor has advised in the history, it was advised by such and such doctor, etc. So as far as possible, avoid those things. You can write it down, it was seen in an elsewhere, or in another hospital or like that. Don't, as far as possible, comment those doctors' names, include them in the case sheets, etc. That would be better, not to unnecessarily bring the other doctor's name also. Also, medical jostling, as far as possible. Not as far as possible, you should avoid that, because that is the one reason where a medico-legal case begins. I certainly believe that. That is the main reason. Almost 99% of medico-legal cases begin with a doctor commenting something about another doctor. Now, let us... I just want to tell two incidents where the extremes of this documentation occurred. That's my personal experience. നമ്മൾ ഈ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കേസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതുന്ന എല്ലാ കേസ് ഷീറ്റും ഒന്നും കോടതിയിലെത്തില്ല. വാട്ട് വി ആർ ഇഷ്യൂയിങ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ദ വൂണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതേ എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ വൂണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുന്നത്, അവിടെ ചെന്നിട്ട് അതാണ് വായിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്, സപ്പോസ് ടു. സോ വൺ ഓഫ് മൈ സീനിയർ ഐ മെറ്റ് ഫ്രം കോട്ട്. I am coming to that. Wound certificates, everything we are... Yeah, you are discussing it. Then I will listen. Then second point I want to tell is documentation. When you write everything in emergency department, patient came with a history of snake bite.
And the junior doctor was writing history of mastectomy 10 years back. Everything she was recording and forgot to give ASV. And patient died. So the document is perfect, but the patient died. So that also thing happened. Okay. Yes. So now the medical negligence. The 4 Ds of the doctor's duty of care, dereliction of duty, direct causation, damage. Always it is said that the burden of proving negligence is on the patient, while the burden of proving innocence is on the doctor. Shyamji, can you explain what is this res indicator, res judicator? Like Like you how- said, the burden and onus, these are two things. I mean, usually it's a technical term used in law. Burden of proof is on the party who asserts. He who asserts has to prove. Very simple as that. Onus is that once I discharge my initial burden, I gone to the hospital, I walked in the hospital, I came back dead. Simple as that. Then it's for the hospital to explain how this person who walked into the hospital came out in the stretcher. So the honor shifts. So there is no magic in it. It only says that for anybody to sustain a claim, initially his allegations will have to be made. You can utilize different legal principles like res ipsa loquitur, wherein the thing speaks for itself, which says that had it not been for negligence, this thing would not have happened. Leaving behind some foreign body, or I don't want to name any particular instrument, especially sitting in Calicut, or anything, that all can contribute to the way in which the initial burden is discharged. Then the onus shifts. The onus shifts to the hospital or the doctor to show that in spite of the best care, caution and attention, it did happen. And this is something that is well documented, which can happen and which did happen, but we did manage it. That is a distinction between this onus and burden of proof. Simple as that. time duration for which a person can sue, a patient can sue you. It depends upon the which forum you are approaching. Consumer protection says that 2 years, civil suits 3 years. But civil suit after 3 years, there is no way you can condone the delay, but consumer you can. Permanent law adalat you can go. It all depends upon the forum you are choosing. The criminal thing at any there is no Criminal definite thing, time the duration. limitation is only depending upon the punishment. Certain punishments there is limitation, but if it is above, I think 7 years or something like that, there is no question of any limitation. It can be even after 500 years, if it is brought out. Okay, so for consumer it is 2 years, for civil it is 3 years. Consumer it is 2 years but condonable. Civil case it is not condonable. Okay. Criminal there is actually exactly there is Depending no time. upon the gravity of the offense and the punishment, the limitation Okay. applies. Again, another thing, you cannot sue for multiple times, isn't it? For the same case, you cannot sue. It's very a simple statement, cannot just subscribe to that, but it all depends upon the cause of action. A simple act may give multiple causes of action. So it depends. I mean, if I go deep into it, we'll unnecessarily confuse. I can just put it very straight. Very simply, I can put it like, I mean, if it offends a particular statute and the statute prescribes the way in which it has to be approached, you can. But a single act can offend different statutes. Okay. Okay. Let us quickly go through some of these points, like when a patient comes in a casualty, the importance of maintaining the MLC register, the failure to report in certain medico-legal cases, negligence in providing the information, etc. Can we just go through? Yeah. Any one of you? We have as a now EMR, the all register will be there. Even if we have a separate medical legal officer, he is maintaining the wound certificate and other things. The police intimation, it will again nowadays for the last 10 years we are doing online, because now the police department and all accepting the like an email. Just a case is coming immediately. In the suspicion of a medical legal issue, we will immediately shoot up. First thing we will shoot up an email, because otherwise, after some time, if you are not doing, if you give some time, there are many people started calling, starting from when PM office, CM office, even our chairman office, everyone will call, and you make it, don't put it in MLC and all. The issue is like ultimately the last, even if suppose you are hearing it, no one, no CEO, no one will with us. One point, doctor only will be there. This is our discretion. Even yesterday, one of our peripheral center,
a 35-year-old man brought pre-hospital arrest. We attempted CPR, not responded. We could not find out a reason why he said that. 35-year-old. So we told, our doctor told this should go to inform police. The next moment, 20, 30 people are gathering and they are, even patient bystanders doesn't have an issue. The group is coming, started creating trouble. So this is also there. Anyway, yesterday police came and helped and sorted it out. But every time it is not like that. On top of that, so many politicians will call. But we should not listen all this. For us, what we will do, like, already we send it. We cannot, we will tell you call Maman sir or someone else. Just I will ask them to do it, or call me or someone else. This is the way like we are handling. Okay. Otherwise, it's a big problem. What else there? Yeah. Ratheesh, you want to add? Intimation, one of our prime duty. Those working in the casualty, they should be aware of intimation. For that, you should be able to find out an MLC or identify an MLC. So what is an MLC? You should know that. MLC is a case, medical case, which is a disease or ailment, anything, in which there should be an investigation with a law enforcing agency to find out the responsibility for the causation of that particular disease or ailment. So if you are identifying that condition, so you think that there should be an investigation regarding the causation, then it is MLC. It's your duty to intimate. If you are failing to intimate, it is an offense from the part of the treating doctor. And while you intimate, you can intimate with any method. Previously in our government setup, there is a book for that, duplicate book, paper book for that. Nowadays, even through if it is emergency, even through phone calls or emails, the police will respond. So failure to intimation is a serious offense. So if you have a MLC case into your casualty, and if you are not doing with compulsion from some of the phone calls from others, then it is your fault, not there. So don't succumb to that. Okay. It's not as participants criminals. You are a participant in the crime if you don't intimate. You might even end up saying that you are manipulated evidence and things like that. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പിലിരുന്ന് നമുക്ക് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് പോലും നമുക്ക് നമ്മളെ ഉത്തര കേസൊക്കെ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം മെഡിക്കൽ ലീഗലാണ്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം അഗൈൻ ഐ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം. ഒരു കേസ് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ഡെത്തായി, അത് പോലീസ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് അഗൈൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ലൈക്ക് ക്രിയേറ്റിംഗ് ട്രബിൾ. വൈ യു വാണ്ട് എ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ്, ഹൗ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ക്യാൻ ബി this kind of, someone is sitting in casualty means they are in the sitting on the top of fire. From every angle he is getting the fire. Other thing, suppose a 90-year-old lady is coming, assuming it is a palliative care. നമുക്ക് അവരുടെ ഡെത്ത് സർട്ടിഫൈ ഇപ്പോൾ ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അഗൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. ഇപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ പിന്നെ ഒരു 10 കോടിയുടെ സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്പമുള്ള ആൾക്കാരുടെ അതിന് ശരിയാകും. So as far as an emergency person is concerned, all cases are medico-legal cases unless otherwise proved with our strong discretion and suspicion and ruling in and ruling out. Got it. One more point. ഈ ബ്രോഡ് ഡെഡ് കേസുകൾ, അവിടെയാണ് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. ബ്രോഡ് ഡെഡ് കേസുകൾ in any format, it comes to in your casualty, when you are seeing the patient is, there is no signs of any life, patient is brought dead, you should intimate. Relatives may not want the postmortem examination. If brought dead case, if you are intimating, the police immediately will come and conduct an inquest and they will send body for postmortem examination. The relatives may not want this postmortem examination. They will try their best not to intimate or not to get a postmortem done. But the thing, everybody will be knowing that famous Jolly case, whatever it is, a cyanide case. So what happened? Previously, our case number per year was 1,800. Nowadays, we are doing more than 2,700 cases only because of this Jolly case. Because previously, all these private hospitals, they are working. If some broad dead case is there, the patient or the bystanders will tell, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല, ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല. They will simply take the body to that kind of adjustment was there. Nowadays it is not there. Everybody is sending intimation. So and if they even with, like, just as I pointed out, and chronic debilitating patient, CA patient, bedridden for years in home, but if that is also brought dead to the hospital, you should intimate. And there one more point you can do. If that patient was seen by his or her the treating doctor within 7 days, and the treating doctor was seeing the dead body and he is observing it and he is not finding any unusual findings over the body, he can
certify the death, then there is no need for any medico-legal formalities. Most important problem is the politicians coming and asking you that not to. Even hospital management, Yes. these people, that people. Finally, there will be no politicians. And finally, no and hospital it management is not people. the discretion of the doctor to decide whether the body is sent for postmortem examination or not. It should be decided by the investigating officer. So our duty is to intimate the police. Let them take the decision. That's all. Better say like give to the police. Rest of the thing. Yes. So, what about this use of short forms in medico-legal, overwriting, cutting down, failure to note the identification, such things happen? What you have to do? Actually, many times this happen in the in medical records. So you want to Yes. like in wound certificate. Usually the doctors use write like IW or LW. Like IW for incised wound, LW for lacerated wound. And most of the time, those working in the casualty must have forgotten what they are taught in the forensic classes. And for stab injury, they will write lacerated wound. And so they think that the stab injury is a lacerated wound. And it's a contradictory thing. If you are writing a lacerated wound instead of incised wound in the wound certificate in a case of stab, the entire case is gone there. Then the police is, the defense is showing a weapon sharp injury, and you are telling that the lacerated injuries is possible with this weapon, then it is gone. So one of my senior presented in the court with written like this, LW, as written like LW. അപ്പോൾ കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ LW എഴുതിപ്പോയത് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചു. അപ്പം എന്തായാലും ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതിയല്ലോ അത് IW എന്ന് വായിച്ചേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വേ ടു സേവ് ഹിം. LW എഴുതിയത് IW എന്ന് വായിച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. സോ ബേസിക് തിങ്സ്, അതായത് ഇൻസൈസ്ഡ് വുണ്ട്, ഷാർപ്പ് വെപ്പൺ ഇഞ്ചുറീസ് ഇൻസൈസ്ഡ് വുണ്ടാന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാരും കാഷ്വാലിറ്റിയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫാക്ട്. IMA പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഒരു സാധനം കൂടെ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് their orientation and reaction towards postmortem is so aggressive. People never believe it is an examination. അവർ ഈ നമ്മൾ റിലീജിയസ് അല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ബോഡി കീറുന്നു, അതിനെ മരിച്ചത്, പിന്നെ എല്ലാ സാധനവും ഈ ബോഡിയിലേക്കാണ് ഇവരുടെ എല്ലാ എമോഷൻസും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലി നമ്മളൊരു ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ പറയണം, ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സാധനത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ലോക്കൽ ലീഡറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത ഇലക്ഷന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So the common mistakes usually made, like sign, date, place, any changes like consent, ID marks, MLC number, nature of injury, type of injury, just like Dr. Ratheesh was describing, dimensions, investigations, police station, the jurisdiction, the diagnosis, etc. Now let us come to quickly go to the certificates. All these MLC certificate, wound certificate, how to write the wound certificate, what are the implications of that, about the death certificate. About even the medical certificate also. Is that the medical certificate as such, the photostat copy is not valid? And how long is the original medical certificate valid? There are common doubts occurring for many of us. Can someone clarify about that? Wound certificate, when you are working in the casualty, any MLC case comes, you should not seek consent for the patient to get a wound certificate done. നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ് വൂണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ യൂഷ്വലി കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ഒക്കെ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൂണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതുന്ന ആളായിരിക്കില്ല മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അതിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് കോടതിയിൽ സമൻസ് ഇട്ട് വിളിക്കുന്നത്. സോ അയാൾ അവിടെ പോയിട്ട് കാണുമ്പോൾ അയാൾ കാണാത്തൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് യൂഷ്വലി പറയുന്നത്, സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി വന്ന സംഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് ഹി മേ നോട്ട് ബി നോയിങ്. സോ കഴിയുന്നതും the one who is seeing the patient should write the wound certificate. In our busy casualty, we may not get time to do that all, but ideally you should write it. Again, ചില കേസിൽ പോലീസ് കൊണ്ടുവരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലൈക്ക് ദർ ഇസ് എ കേസ് ലൈക്ക് മെഡിക്കൽ കേസ് വിത്ത് ലീഗൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലീഗൽ കേസ് വിത്ത് മെഡിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ. ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് നമുക്ക് കൺസെൻറ്റ് എടുക്കണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ഡ്രങ്കണസ് എക്സാമിനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻസി എക്സാമിനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. All these kind of cases you should get consent from the subject to write this wound certificate, to examine him and to get the wound certificate done. Writing wound certificate, everything നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബേസിക് ഫോർമാറ്റ് എവരിബഡി നോസ് ദാറ്റ് ദ ബേസിക് ഫോർമാറ്റ്. അത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല തെറ്റിക്കുന്നത്, കെയർലെസ്നെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വിൽഫുൾ ഒമിഷൻ എന്ന് പറയും. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ്, ദർ ഇസ് medico-legal negligence also. If you are forgetting or if you are not willfully not doing your medico-legal duties, you can be sued. That's it. ഈ പോലീസ് മെഡിക്കൽ ഡ്രങ്കൺ എക്സാമിനേഷൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും കൺസെന്റ് വേണം. വേണം.
ഡ്രങ്കണസിന് കൊണ്ടുവരുമ്പം യൂഷ്വലി പേഷ്യൻ്റ് ഇഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് അണ്ടർ അറസ്റ്റ് you should get consent for examination. But if the subject is under arrest, if he is not giving consent for the examination, it is written CRPC 53 ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് BNNSSൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല. CRPC 53 പ്രകാരം നമുക്ക് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അയാളെ എക്സാം ചെയ്യാമെന്നാണ്. പക്ഷേ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ലോയിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും എനി എക്സാമിനേഷൻ ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിസ് കൺസെൻറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് അസോൾട്ട്. സോ ലീഗലി നമുക്ക് പറയാം യു ക്യാൻ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് എത്തിക്കലി ആസ് എ ഡോക്ടർ we are not supposed to exam forcefully to a subject. So what we can do is that get an informed refusal. That നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അയാളുടെ refusal we can record it, and that records you can produce in the court that he is not ready for examination. Okay. Legally പറയുന്നത് you can forcefully examine ആണ് if under arrest. Like we can deny, അല്ലേ? We can deny if ഇതിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എത്തിക്കൽ, മോറൽ ആൻഡ് ലീഗൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്, ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കാഷ്വൽ ജോബ് ദാറ്റ് യു ടേക്ക് പ്രിപ്പയർ എ what you call wound certificate. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡോക്ടർ വിൽ ബി നോയിങ് ബെറ്റർ, അതായത് ചിലതിലൊക്കെ ഈ കുറ്റം ചെയ്ത വ്യക്തിൻ്റെ മുകളിലും ചില ഇഞ്ചുറീസ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ്. അത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് മറ്റേ മാന്തുക അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ കേസസ് പലതും തെളിയുകയും മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇറ്റ്സ് ആർ ബൗണ്ട് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ജസ്റ്റിസ് ഡിസ്പെൻസേഷൻ മെഷീനറി. ഇറ്റ്സ് എ ലൈക്ക് എ വാട്ട് യു കോൾ റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റിസൺ ആൻഡ് എ പ്രൊഫഷണൽ. സീരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർത്തവ്യമാണ് ഈ wound certificate. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കാഷ്വൽ ജോബ്. Okay. So this is the performer for the wound certificate police intimation form taken from the Kerala government website itself, even for the dying declaration also. So സുധാകരൻ ജി, ഇനി അത് നിങ്ങളിലേക്ക് വരാം. കാരണം ഐ എം ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ഫോർ കീപ്പിംഗ് യു വെയിറ്റിംഗ് സോ മച്ച് ഓഫ് ദിസ് ടൈം. ആൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദി സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾ, so how in a medico-legal settings, how should we collect these samples? What are the proper procedures? What are the packing? How should you do that? Blood, semen, DNA, adinte swabs, everything, even vaginal swabs, everything, and all അതിൻ്റെ ലീഗൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്, അതിൽ എന്തൊക്കെ തെറ്റുകളാണ് നമ്മൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ. കാരണം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ അയച്ചു തരുന്ന സാധനത്തിലൊക്കെ മിക്കവാറും ഒരുപാട് തെറ്റുകളായിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതലും കാണുന്നത്. അപ്പം അപ്പം നമ്മളതുപോലെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? As far as chemical examination is concerned, sample collection is most important. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഫാൾട്ട് വരുന്നതും ഈ സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ പ്രൊസീജിയറിലാണ്. പ്രോപ്പറായി സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും പ്രോപ്പർ ആവുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഈ പാമ്പ് കടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കടിച്ച് കുറേ കാലം ട്രീറ്റൊക്കെ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ബൈറ്റിൽ നിന്നും ആ സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പോട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ബ്ലഡും അതേപോലെ തന്നെ സ്കിന്നും ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഭാഗമായി സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിയും. നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ എടുത്ത് വരുന്നത് വളരെ ഇക്കാല സമയത്ത് വളരെ കുറവാണ്. രണ്ടാമത്തത് ഈ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ബ്ലഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 10 ml ബ്ലഡെങ്കിലും ആൽക്കഹോൾ എസ്റ്റിമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒന്ന് റെപ്യൂറ്റേഷനും കൂടെ വേണ്ടി. അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ പ്രിസർവേഷന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ളത് സോഡിയം ഫ്ലോറൈഡാണ്. 1 ml ബ്ലഡിന് 0.2 milligram സോഡിയം ഫ്ലോറൈഡ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. 1 ml ബ്ലഡിന് 0.2 mg സോഡിയം ഫ്ലോറൈഡ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ 10 മുതൽ 50 വരെ ചില ഡോക്ടർമാർ അയക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും മിനിമം ഒരു 10 ml എങ്കിലും ആൽക്കഹോൾ എസ്റ്റിമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേണം. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൽക്കഹോൾ എസ്റ്റിമേഷനേക്കാൾ കൂടുതലായി വരുന്നത് നർക്കോട്ടിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും ഒരു ഭീകരമായ രൂപത്തിലേക്ക് നർക്കോട്ടിക്സ് കേസുകൾ കൂടി വരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നർക്കോട്ടിക്സ് കേസും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ
പ്രിസർവേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു സാമ്പിൾ അയക്കുന്നതായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഗുണകരമായിട്ട് വരുന്നത്. പ്രിസർവേറ്റീവ് ഇട്ടിട്ടുള്ള സാമ്പിളിൽ നിന്നും നർക്കോട്ടിക്സ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, പക്ഷേ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിയുകയില്ല. അപ്പോൾ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സോഡിയം ഫ്ലോറൈഡ് ഇടുമ്പോൾ നർക്കോട്ടിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു സാമ്പിളും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് സോഡിയം ഫ്ലോറൈഡ് ഇടാതെ ബ്ലഡ് കൂടി ഫോർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് തന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി അത് പിന്നെ ഗുണകരമായിട്ട് വരും. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ രതീഷുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 2016 മണി എന്നുള്ള ആദിവാസിയെ അവർ അവിടുത്തെ അവിടെ പഠിക്കു പോയിട്ടുള്ള ആൾ, അവരെ ഓണർ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് പിന്നെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്ത ശേഷം ഫ്യൂർഡാൻ കലക്കി വായിലൊഴിച്ചു, അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഒഴിച്ച് ഇയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ് എന്ന് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടന്നു. രതീഷ് ഡോക്ടറാണ് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തത്. കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് നമ്മുടെ ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നാണ് ചെയ്തത്. വിസറയിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഫ്യൂർഡാൻ്റെ അംശവും കിട്ടിയിട്ടില്ല. 2 3 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ചെയ്തതാണ്, കിട്ടിയിട്ടില്ല. കൂടെയുള്ള ബക്കറ്റിലത്തെ വെള്ളത്തിൽ ഈ ഫ്യൂർഡാൻ കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷമാണ് സാർ അത് മർഡറാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ട്രയൽ 2016 കാര്യങ്ങൾ ട്രയൽ ഇപ്പോഴാണ് അത് നടന്നത്, ഇപ്പോഴും കൂടെ അത് പൂർത്തീകരിച്ച് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ ഈ കൃത്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് സാമ്പിൾ എടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിൽ പോയ്സൺ ഇല്ല എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് ലിവറായി കഴിഞ്ഞാലും സ്റ്റൊമക്കായി കഴിഞ്ഞാലും ബ്ലഡായി കഴിഞ്ഞാലും യൂറിനായി കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും ഈ ഡ്രഗിൻ്റെയൊക്കെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ളത് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ആയി കഴിഞ്ഞാലും യൂറിൻ സാമ്പിളാണ്. യൂറിൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടുന്നത് പിന്നെ യൂറിൻ സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള പ്രിസർവേഷൻ്റെയും ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ ചെറിയ അംശം പോലും ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടും. പിന്നെ സിറോളജി സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സിമിലർ സ്റ്റെയിനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ഗ്രൂപ്പിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സെമൻ കിട്ടത്തക്ക രൂപത്തിലേക്കുള്ള ആ സ്വാബിൻ്റെ ക്രമീകരണം വരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈ സ്വാബിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പിന്നെ സെമൻ എടുത്തുകൊണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കേസ് 4 മണിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി ആക്സിഡൻ്റായിട്ട് മരിച്ചു. 4 മണിക്കാണ് അത് പിന്നെ പെൺകുട്ടി സ്കൂട്ടർ ആക്സിഡൻ്റായിട്ട് മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4 മണിക്ക് പെൺകുട്ടി സ്കൂട്ടറിൻ്റായിട്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ വിസറയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് സാമ്പിളൊക്കെയാണ് അയക്കുക, ആൽക്കഹോളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിഷാംശവും പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. സുജിസാറാണ് അത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വാജിനൽ സ്വാബും അയച്ചു. ആ വാജിനൽ സ്വാബിൽ പോസിറ്റീവ് സെമൻ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം, കേസിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങോട്ട് മാറി. അങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായി ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററിക്ക് അനുസരിച്ച് സാമ്പിൾ തരുമ്പോൾ കേസിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പല കേസുകളും ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ലൈവ് വീഡിയോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുടത്തായുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പറയുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിയുകയില്ല. ലൈവ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും. പിണറായി സൗമ്യയുടെ ഒരു കേസുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം അച്ഛനെ കൊലപ്പെടുത്തി, പിന്നെ അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തി, 8 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മകളെ കൊലപ്പെടുത്തി, അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം വളരെ ചെറിയ പിന്നെ കുട്ടിയെ പിന്നെ കൊലപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ ആദ്യത്തേൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്നിട്ടേ ഇല്ല. അച്ഛൻ്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്നപ്പോഴാണ് സിങ്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് എലിവിഷം കിട്ടിയത്. അമ്മയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്നപ്പോഴും എലിവിഷം കിട്ടി. എലിവിഷം കഴിച്ചാലും എലിവിഷം കൊടുത്താലും ഒരേ എഫക്റ്റാണ് കെമിക്കൽ അനാലിസിസിൽ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ 8 മാസം മുമ്പുള്ള 1.5 വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടിയെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാതെയാണ് അവർ പിന്നെ അടക്കം ചെയ്തത്. അടക്കം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ എക്സ്പെർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് വീണ്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് അടച്ച് അതിൽ നിന്നും സിങ്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് കിട്ടിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ അവർ ജയിലിൽ വെച്ച് മരിച്ചു. ആ കേസ് അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു.
അതിനേക്കാൾ രസകരമായിട്ടുള്ള കേസുകളാണ് കൂടത്തായിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിലിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 4 വർഷം മുമ്പേ ഒരു മദ്യത്തിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇട്ട് ഒരാളെ കൊല്ലുകയുണ്ടായത്. 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് എടുക്കുന്നത്. അത് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഇതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം ഈ കേസ് പോയപ്പോൾ ഇതിൽ പോയ്സൺ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അത് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അയാൾ എന്നിട്ട് ഗൾഫിൽ പോവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിഷം കൊടുത്തിട്ട് ടെറസിൽ നിന്നും കള്ളു കുടിച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ പല കേസുകളും ട്വിസ്റ്റ് ആവുന്നത് ഒരുപാട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രിസർവേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഇനി 10 വർഷമോ 12 വർഷമോ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും തീർച്ചയായും അത് കിട്ടും. കൂടത്തായിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. 2011 സോനു മേഡം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം, സോനു മേഡം വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അതിൽ സയനൈഡ് എന്നുള്ള ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്തത് 2016 16 സയനൈഡ് കിട്ടിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നീടുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജോളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുകയും റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലടക്കം ഒരു കേസിൽ സിലിയുടെ കേസിൽ സയനൈഡ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഈ വാജിനൽ സ്വാബൊക്കെ എയർ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഫംഗൽ ഗ്രോത്ത് വരും. ഫംഗൽ ഗ്രോത്ത് വരുമ്പോൾ പണ്ട് നമ്മുടെ അഭയ കേസിലുണ്ടായിട്ടുള്ള അതേപോലെ ചില ഫാൾസ് പോസിറ്റീവുകൾ വരും. നമ്മൾ റെക്കോർഡ് എഴുതുമ്പോൾ റഫ് റെക്കോർഡാണ് അത് എഴുതുക. അത് എഴുതുമ്പോൾ ഈ കെമിസ്ട്രിക്കാരായതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് കിട്ടിയത് അന്നേരം തന്നെ അവിടെ എഴുതി വെക്കും. കാരണം എഴുതി വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മറന്നു പോകുമല്ലോ 2-3 കേസുകൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ. ആ റഫ് റെക്കോർഡാണ് പിന്നീട് പത്രക്കാർക്കെടുത്ത് ഇത് ചെയ്ത് ഫൈനൽ സെമിനസ് പെർനറ്റോസോവ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടത് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് വിട്ടത്. അഭയ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രീയമായ രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷേ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ നാർക്കോട്ടിക്സിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ബ്ലഡും അതുപോലെ തന്നെ യൂറിനാണോ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്? യൂറിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അപ്പോൾ ഈ സ്പെസിമെൻസ് നമ്മൾ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് കോടതിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കോർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എടുക്കാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ പുതിയ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വിധിയുണ്ട്. ചില കേസുകളിൽ 14 ദിവസത്തിനുള്ള, എല്ലാ കേസുകളിലും ചില കേസുകളിൽ 14 ദിവസത്തിനുള്ള, അത് ഇത് പിടിക്കുന്നതാണ്, ബ്ലഡിന് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നത്തിലല്ല. പിടിക്കുന്ന കേസിൽ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ 14 ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള പെൻഡൻസി അല്ല കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ് ലബോറട്ടറിയിൽ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കേസുകൾ പലതും തള്ളിപ്പോകുന്നുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് അത് പറയായിരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. അപ്പം ബേസിക്കലി ഞാൻ സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രം പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി ആൽക്കഹോൾ എസ്റ്റിമേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ, ഇപ്പം ഡ്രങ്കണസിന് വേണ്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും, സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന സിസ്റ്റർമാരായിരിക്കും. ബട്ട് ദേ ഡു യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സാധാരണ വെന്യൂ പങ്ക്ചർ പോലെ തന്നെ സ്പിരിറ്റ് വെച്ച് തുടച്ചിട്ട് ബ്ലഡ് എടുത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ വിൽ ബി റോങ്. സോ ആൽക്കഹോൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോട്ട് വൈപ്പ് ദ ഏരിയ വിത്ത് സ്പിരിറ്റ്. യു ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ദാറ്റ്. വേറെ ഒരു നോർമൽ സലൈൻ വെച്ചിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തേത് റിഗാർഡിങ് ദി പ്രിസർവേറ്റീവ് സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ്, നമുക്കിപ്പോൾ കാഷ്വാലിറ്റിയിലോ വാർഡിലോ ഒന്നും ഇത് തൂക്കിയെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, ഈ 0.2 ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. സോ വാട്ട് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 ml ഒരു പിഞ്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് കണക്ക്, ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് 2 വിരലിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അത് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള വകുപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടെയാണ് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ ചെയിൻ ഓഫ് കസ്റ്റഡി ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അത് കെമിക്കൽ ഇവരെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് വരെ അത് സീൽഡ് ആയിരിക്കണം, പാക്ഡ് ആയിരിക്കണം, സീൽഡ് ആയിരിക്കണം, ലേബിൾഡ് ആയിരിക്കണം. അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന യൂഷ്വലി നമ്മൾ പോലീസ് CPOൻ്റെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്തു വിടുന്നത്. അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ റെസിപ്റ്റും വാങ്ങിയിരിക്കണം. അങ്ങനെ മാത്രമേ ആ എസ്റ്റിമേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. മറ്റൊരു കേസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നത്, ഈ മെത്തനോൾ പോയ്സണിങ്ങിൽ പ്രിസർവേറ്റീവായിട്ട് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ആഡ് ചെയ്യരുത്. ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമാൽഡിഹൈഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റും മെത്തനോളിൻ്റെ ടെസ്റ്റും ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ മെത്തനോൾ അങ്ങോട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരും. അതുകൊണ്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോൺ മാരോ
പ്രിസർവേഷന് മാത്രമായിരിക്കണം. ബോൺമാരോ എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേണം അത് മുറിച്ച് ഒരു വലിയ കഷ്ണം അങ്ങോട്ട് അയക്കാറുണ്ട്. അത് പരമാവധി മേരോ തന്നെ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അത് അയക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ട്. യൂഷ്വലി ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്കൂപ്പായിട്ട് എടുക്കുക ചെയ്യുക. നമ്മൾ സ്റ്റേണത്തിന് 2 പീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മാരോ മാത്രമായിട്ടാണ് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിടാറുള്ളത്. ബാക്കി ഔട്ട്സൈഡ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടോ, നമുക്കറിയില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ അവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് യൂസ് ടു സ്കൂപ്പ് ദ ബോൺ മാരോ. Okay. So just quickly go through the collection preservation. That is a gastric lavage, vomitus in case of poisoning cases, blood in alcoholic poisoning, drug abuse, DNA. നമ്മൾ DNA കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. DNA നമ്മൾ ലബോറട്ടറി ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരും FSL കണ്ണൂരും തിരുവനന്തപുരത്തും മാത്രമാണ് DNA ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിൽ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് DNA-ക്ക് നമ്മൾ ലിവിങ് പേഴ്സൺസിൽ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് ഐഡിയൽ ബ്ലഡ് സാമ്പിളാണ് എടുക്കേണ്ടത്. പ്രിസർവേറ്റീവ് EDT ആണ്. EDT അപ്പോൾ 5 ml ബ്ലഡ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ EDT പ്രിസർവേറ്റീവ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ DNA എസ്റ്റിമേഷൻ. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോപ്പർലി പാക്ഡ്, സീൽഡ് ആൻഡ് ഫോർവേഡഡ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ ലേബൽസും ഫോർവേഡിംഗ് നോട്ടിൻ്റെ കോപ്പി അടക്കം ത്രൂ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറാണ്. നമ്മൾ ത്രൂ കോർട്ടാണ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറിയിലേക്കാണ് അയക്കുന്നത്. ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറി ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട്, റീജിയണൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറി കണ്ണൂരും തൃശ്ശൂരും, സെൻട്രൽ ലബോറട്ടറി ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം, മറ്റേത് കണ്ണൂരും തൃശ്ശൂരുമാണ് പിന്നെയുള്ളത്. അപ്പോൾ DNA-ക്ക് ഡെഡ് ബോഡി എന്നാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ഇസ് നോട്ട് ഐഡിയൽ. സോ ഡ്യൂറിംഗ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എക്സാമിനേഷൻ ഫോർ DNA ടെസ്റ്റ് വട്ട് വി ആർ യൂസിങ് എയ്തർ സ്കെൽറ്റൽ മസിൽ ബിറ്റ് ഓർ ഹാർട്ട് മസിൽ ബിറ്റ് ഓർ ദിസ് ബോൺ മാരോ. അപ്പോൾ അതിന് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യു കനോട്ട് ആഡ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ടു ദ സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മസിൽസ് ഓർ സോ ദറ്റ് DNA ടെസ്റ്റ് വിൽ ബി റോങ്. ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഒരിക്കലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എസ്പെഷ്യലി വെൻ ദർ ഇസ് DNA എസ്റ്റിമേഷൻ, ഈ ഫീറ്റസ് അബോർഷൻ ഫീറ്റസിനൊക്കെ ചിലപ്പം DNA ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരിക്കും. So what gynec people think that the formalin is the best preservative. So usually ആ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറേ പേര്. So in that specimen you cannot estimate extract DNA. So if the fetus is sent for DNA, should add crystalline salt. Okay, fine. Then the clothes in assault, firearm burn cases, nail clippings, pellet, bullet, etc. if recovered, vaginal swabs, smears, pubic hairs in rape cases, swabs from firearms, washing of hands in firearm suicide cases. These are the things for urine in case of pregnancy test in rape cases, undergarment, swabs from glans penis, swabs from white mark for blood DNA test, nails and hairs in chronic poisoning, heavy metals. So heavy metal poisoning, അതൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഒരു ഏരിയ അല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത്? ഈ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു അതെ, ഹെവി മെറ്റൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഈ ആയുർവേദിക് പ്രിപ്പറേഷൻസിൻ്റെമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം. അതെ, ലെഡ് വരുന്നുണ്ട്, മെർക്കുറി വരുന്നുണ്ട്. അത് ഈ രൂപത്തിലേക്ക് ആയുർവേദിക് അത് ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുളികയും നമുക്ക് പിന്നെ അയച്ചു തരാറുണ്ട്. അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ മതിയോ? എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ? ഇപ്പം സപ്പോസ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ ഡൗട്ട് റിഗാർഡിംഗ് സം പേഷ്യൻസ് ഹാവിംഗ് സം ആയുർവേദിക് മെഡിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് സം റീനൽ ഫെയിലിയർ സംതിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, സോ ദാറ്റ് ഹൗ ക്യാൻ വി സെൻഡ് ദി സ്പെസിമെൻ? അത് 2 രൂപത്തിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ കെമിക്കോ ലീഗൽ പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കേസാവണം. കേസായി കോടതി വഴി അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ പോലീസ് വഴി അയക്കാം. ഇനി ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ അയക്കാറുണ്ട്. പേഷ്യൻ്റ് പറയും ഇന്ന ഗുളിക കഴിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതെന്താണ് എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അയക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളത് വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്ത് ഇത് പിന്നെ കൊടുക്കും. 2 കാര്യമുള്ളത് നമുക്ക്. ഒന്ന്, സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിക്കോ ലീഗൽ പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് മാത്രമേ കോടതിയിൽ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ലാബിൽ നിന്ന് ചെയ്ത ഒരു റിപ്പോർട്ട് യൂഷ്വലി കോടതിയിൽ എവിഡൻസ് ആയിരിക്കും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പർപ്പസ് നമുക്ക് സാധനം എന്താണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. സോ ബെറ്റർ യു ക്യാൻ സെൻഡ് അൺഒഫീഷ്യലി ടു ദം, അല്ലെങ്കിൽ പോയ്സൺ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. As I think here in Baby Memorial Hospital it is there, Poison Information Center is there, and in Amrita Medical College there is a well functioning Poison Information Center. Okay. They will give a quick result. Otherwise ഇവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ട് തരും. അപ്പോൾ ഇതേ ടൈം പേഷ്യൻറ്റും കുടുംബത്തോടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അല്ല, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് their mistake, that's not emergency.
That is it. Okay, I can understand. And എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജിത്തു ജോസഫ് സുധാകരൻ ജിയെ താമസിയാതെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു പുതിയ കഥകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. Okay, now let us just quickly go through which is something very important like the WHO checklist in operation theatres. കാരണം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഈവൻ അടുത്ത് നടന്ന കത്രിക കേസിലും ഒക്കെ തന്നെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇഫ് യു വുഡ് ഹാവ് ഫോളോഡ് ദി WHO checklist strictly in each and every operation theatres, many of the mishaps can be prevented, isn't it? Like whenever the patient, you should have all these things like when the patient is signing in theatre konduvarumbo, when the patient is brought in operation theatre, patient is identity is confirmed, the site is confirmed, the procedure is again confirmed, whether consent is taken or not, the site marked or applicable, anesthesia safety checklist regarding the pulse oximeter, whether any known allergy, difficult airway anticipated, risk of blood loss, all these things. Then just before the incision, confirm with all the team members, they have introduce all the team members, their name, the role, the surgeon, the anesthesia professional, verbally confirm the name of the patient, the site, the procedure name, the anticipated critical events, and any antibiotic prophylaxis has been given. And once the patient is out, again, that is a sign out, nurse verbally confirms with the team the name of the procedure, again recorded. The instrument sponge, needle counts, are everything, whether it is correct or not, that is being again counted. How the specimen is labeled, whether there is any equipment problems to be addressed. And the surgeon, anesthesia professional and the nurse review the key concerns for the recovery and the management of the patient. This is the WHO protocol which should be followed in all operation theatres, where the NABH accredited hospitals, all those things they are following it, but many hospitals still we don't follow. And the reason suggested is because of so many rush, so many patients are there. It's not sometimes the anesthetist in the hospital, they are not willing to whatever the asked by the staff nurse, they are not willing to even answer them. Probably they might do it for a couple of months, they just stop everything, and finally something happens in between. Many cases, isn't it? കാല് മാറിപ്പോയി ശസ്ത്രക്രിയകൾ, കൈ മാറിപ്പോയി ചെയ്യുന്ന ഇംപ്ലാന്റ് ശസ്ത്രക്രിയകൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നൗ maybe we can take some 10 minutes more. So something like end of life care directive, ഒരു അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അസിസ്റ്റഡ് സൂയിസൈഡ്. So, I mean, if you're talking about living will or advanced directives, not to resuscitate, things are there. But there's a distinction between passive and active euthanasia. Active, still in our country, it's not possible. Passive, of course. It all depends. It's a case-by-case thing. You just cannot have a straitjacket formula of this is it or that is not. Once a person is put on ventilator, etc., then there's a problem. How is you going to pull the plug? Otherwise, advanced directives can be given because it's a patient autonomy. The patient can decide whether I should be resuscitated or not, and the protocols are in place. It is now, fully functional. Anybody can give directives regarding how he is, if at all his faculties are impaired because of the treatment of the advanced disease, how the further proceedings or procedures has to be done. It is possible to be spelled out by the person. Regarding the absconding of patient from the ward, അതിന് എന്താണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നമ്മൾ എബ്സ്കോണ്ടിങ്ങിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലാമാകാമൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ല, അതേമാതിരിയിട്ട് അത് that has to be, well documented, saying that it is against medical advice the person has gone. You just cannot retain a person. You cannot compel treatment on a person. If he is unwilling, unless and until it's critical life-saving, you cannot have any other intervention. The patient is at liberty to go, but see to that it's recorded that it's against medical advice. Regarding the rape and the sexual harassment, when a patient or something suspected like that, what all things we should take care of? Rape, if it is a reason, just like medical emergency, it's a medico-legal emergency.
Like you cannot deny the examination. That is the first and foremost point. If the patient comes to your casualty or OP, wherever it is, you cannot say that I have no time for the examination or this is not my duty. Should be done by the female. Like that, there should not be any confusion. The examination should be done as early as possible because there is a chance of losing valid evidence. Trace evidence povan sadhyathullondu. Examination you cannot delay. And recent this tell that if the female, it should be examined by the gynecology department and preferably by a female doctor. Preferably, male gynecologist can also examine. And regarding the examination, there should be an elaborate protocol is there, and I don't think that everything can be covered today or this session itself. But the few things you should make sure that if this is recent, vaginal swabs should be taken, and the sample collection, regarding the sample collection during the examination, what we have to do is the sample collection. That is the most and foremost thing. And if there is matting of the pubic hair, you should cut that pubic hair and you collect separately. And you should comb the pubic hair to look for any loose pubic hair, because if the sexual assault or the rape is recent, there can be a foreign body exchange, like the assailant pubic hair can be there on the pubic region. So you give a comb and ask the patient to stand on a newspaper and comb that area. If some foreign hairs are there, you should collect it and pack it separately, so you then compare with the assailant. That's the one first and foremost. And then you should look for evidence of general violence injuries, like that over the breast areas or the inner thighs. Look for any bite marks. And if some bite marks is there, don't forget to take swabs from the bite marks, because it will help to find out the assailant, because salivary swabs, if you are taking it, if you are getting it positive, there is a chance that you will get even DNA test or anything, blood grouping from the salivary stains. That will help the police to find out the assailant. That is the most important thing. And recent, the assault, if the incident is very recent, you should collect the dress worn by the subject or the victim. Actually, now you cannot call them victim, they are survivors. So from the survivors, you should collect that dress, and you should provide alternative dress from the casualty. So the casualty or the labor room, wherever the examination is conducted, they should have an additional dress packed with it, so that they have to give that dress and collect the dress worn by the subject. And that should be sent to the forensic science laboratory examination through the police. Okay, that is the most important. The next question I would like to ask is, whenever there is a broad death case comes, what all things we should be, in a casualty medical officer should be taken care of? Actually, if this broad death, I should declare, after declaration of death, first foremost thing is to body care should be that everybody is doing, and intimate the police and ship the body into the mortuary for waiting the medical legal formalities from the police side. That is what we can do. And if at all some foreign bodies are there, you should preserve that. Usually in cases like some stab injury or some gunshot injury, and what they do is that remove the cloths from the casualty and will send the naked body or the body after covering up with the body. So what will happen, if the dress, if it is discarded, if it is handing over to the police, then it is well and good. You should do that. But if the dress is discarded, there may be a chance of losing valid evidence, like trace evidence. Sometimes the suicidal note there in the pocket, that will be discarded. And we had a case where the gunshot injury was there, and there was an exit wound, but entry wound and exit wound was there, and we cannot find the bullet, and bullet was inside the discarded cloth. So the cases happen like that also. So you cannot discard the properties brought along with the body. It should be handed over to the police. That's it. Okay. Anything to be added? Okay. So in all the broad death cases where the casualty duty officer is very much satisfied after taking history, gone through the records, the death was natural, he may not label them as medico-legally purely at his discretion. In the death certificate, can we write it like not known broad dead in the death certificate? Issue the death certificate. They are not supposed to issue the death certificate. Death certificate should be issued by the postmortem certificate will be the certificate of the death. Okay, fine. Okay. So, one doubt I can ask. Death on the
Okay. Okay. Should be intimated, the police. It's the duty of the police to decide whether it's sent for medico-legal autopsy or not. And usually it is brought for medico-legal autopsy. And if it's not brought at that day, after few days we have to go to exhumate it. Because we had a case last week. Me and Sunil sir had a inquiry committee into such a case. That exhumation done 2-3 days later. Patient died of following an septoplasty operation after a local injection of adrenaline and lignocaine. That suddenly patient went for cardiac arrest. And first day itself, the patient, initially the bystanders have no complaints. They took the body without any medical legal formalities, buried it, and few days later they came up with a history of allegation of medical negligence. Then after 3 days we went from here and exhumated the body, brought back to the our department and done a postmortem examination. So our duty is to Intimate police. it. It's the duty of the police to decide. So the Birth and the Death Registration Act is clear that all unattended, uncertified deaths are to be dealt with as medico-legal cases. So it is our careful discretion in brought death, whether it is female, mentally retarded, infant cases, to have a careful discretion. The first thing we teach students in MLCs is that history is not to be believed, as it will be malafide most of the cases. So any questions from the audience to be asked, or any doubts, clarifications? So, Instead of an identification mark, can we use the Aadhaar ID number for that? No, sir. No, it is not accepted nowadays. The body is not linked to the Aadhaar. Even though biometric is there, sir, you can use the mic. I don't think the court is accepted nowadays. No. It should be. It should be, because for bone certificate, the Aadhaar is the identity of that man. Why can't it? Yeah, that may not be there at that time. By the time the court takes up the case. And another thing, as per Section 27 of POXO Act, a girl child has to be examined by a female doctor. Not as far as. Should be. As per the POXO Act 27, Section 27. Then another thing, suppose some medico-legal death happens in the hospital. If the police confiscate the case sheet, can we write it that we have not completed the case sheet because we are treating the patient, and then we can write it down? That is the problem. It is not something to be completed later on. Case sheet is contemporary. It is not possible. Ongoing treatment on the table. You can definitely say that as on the time of confiscation or it's not a seizure, this is what has happened. Yeah. And somebody was saying that we can write it up to 48 hours. But our only thing is we will have to write in the case sheet where when they are taking it out, we have not completed it because we are treating it. Usually, the treating patient case sheet അവരൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Usually അവരെടുക്കുന്നത്. No, patient dies on the table or in the hospital because of BPH or something else. And immediately they came for a case sheet. No, usually ഉണ്ടാവാറില്ല. If it is for postmortem examination post ചെയ്ത കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ before commencing a postmortem examination, we need the entire case sheet, originals of the entire case sheet. എഴുതി ചേർക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ഫിക്സ് ചെയ്ത കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേസ് ഷീറ്റ് വരാതെ വി വോണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ദ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എക്സാമിനേഷൻ. Okay, but suppose we are not able to complete the whole format because we have to write so many things. We are treating it. Sometimes in that particular situation, only one doctor may be there. How can we write all these things? Contemporaneous procedure. Either you write or you don't read. But both of these is not possible. No, usually it's after death, there is something called inquest. Inquest procedures will take 1.5 to 2 hours. So, 2 hours കഴിഞ്ഞിട്ടും if you are not completing the case sheet, there is some problem is there. Then actually, without getting the case sheet.
അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ്. Then we won't be able to save the patient. But sir, medico-legal formalities, we need the case sheet before commencing the medico-legal autopsy because we don't know what exactly had happened to that patient. In the procedure ചെയ്തത് നിങ്ങൾ was there any attempt of resuscitation? Resuscitation injuries ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ that will go to some other dimension. So we need the case sheet before commencing the medico-legal autopsy. So usually അത് വരുന്നത് ഡെത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻറ്റിമേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 1.5-2 hours കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് പോലീസ് വന്ന് നമുക്ക് ഇൻക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒന്നും ഇല്ല എവിടെയും. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ്സ് ടൈം. Maman sir, you want to comment something? Not really. I think we have covered the whole topic very well. Extensive topic, so I'm sure you couldn't do full justice to the thing. But what has been highlighted is very important. Our knowledge of medico-legal law is extremely basic, and ignorance of the law is no excuse. We can get into deep trouble if you do not know how to deal. As good friend Shyam said, you can kill a person if you know how to do it legally. But that's the point that you need to know. They are over the years, what I've realized is the lawyers have learned more medicine than we have learned law. True, it's true, it's true. Absolutely true. So I think it's high time we woke up. The younger generation, I mean, it's a pity actually that the younger generation is not here for this sort of a meeting, because they are the ones who are going to face it in future. Most of us are phased out. Hopefully the last bits of our years will be peaceful. So that, just a couple of things. Consent, we all say consent, consent, consent. Please remember, it is not consent, it is informed consent. And Free informed consent. that is the importance of the word consent. And once information comes in, it rest is all immaterial, what you do, how you do it. But the second thing I want to do is, they say, in God we trust, rest in documentation. So you need to have a document which is consequential, serial, open and direct throughout the session. Death on table, never will the paper be taken away immediately after the thing. It is impossible. You have to first of all decide that the death has occurred. You have to go tell the bystanders. The bystanders have to realize it, react to it, then get into go and call the police and bring them. It's going to take minimum 2-3 hours. But the important thing is that if such a thing has happened, before you go back to your regular duties, finish your documentation. That is what is most important. Point about how long should you keep the documents? There is no rule as far as the legal scene is concerned from the doctors and the private hospital side, but the Maharashtra Health IMA of Maharashtra has got a very good document which says the time frame, IP, OP. A child should be kept to at least 2 years after he becomes a major. So that's 18 plus 2 at least, 2 or 3 years. MLC, till the case is disclosed, completed, which means it can go up to Supreme Court, which means it could be generations. So there is no time span. But the point is that if a request comes for a document, 72 hours you have to give the document to the concerned parties. Beautiful. And for that matter, document is owned by the patient party, not that of the hospital. We have a misconception that it's a hospital property. It is not. We are only the custodians of the thing. It is the right of the patient or the bystander to get the copy of all those documents we are treating. And I have to take my hats off to you all. It was a beautiful presentation, opened our eyes to a lot of things, and I hope it goes, it is taken well care of. Thank you, Maman sir. And if you go and sit with Advocate Shyam Padman's office and chat with him for some time, you will learn more medicine. So I should conclude saying, a doctor must be honest and trustworthy while examining the patient and preparing medico-legal documents in order to avoid any future problems. Almost any mistakes can be avoided if a doctor is careful,
vigilant, cautious, and attentive while dealing with a medico-legal case. Remember, whatever you do have legal implications, and thorough documentation and adherence to legal protocols is a must. Life-saving is the foremost duty of a doctor and a hospital in accident or medico-legal cases. Patient treatment is our priority. There's nothing less than that. We must all work together to uphold the standards of justice without any bias. And as all of the panelists and Mamin sir would say, the best way to deal medico-legal problems is to prevent them. Thank you all the panelists, and thank you all the members for the patient listening. Thank you. Bala madam, you want to make some announcement, please? A very good. Hello, Chair. A very good evening to all the respected panelists, President sir, and the senior members here, and the other colleagues. This was indeed a very wonderful session that you've organized. Congratulations to you, Shankarji, for this session. I'm here today to invite one and all, and the others who have not been able to come here for the session, to attend our Women's Day celebration tomorrow at 9 o'clock. Honorable Mayor will be our chief guest, and we have a very inspirational, dynamic